Рудра, экспансия сада Шивы в каждой из бесчисленных вселенных, является гуна-аватарой Господа, воплощением, отвечающим за одну из гун, и украшением сонма полубогов. There are 11 expansions of Rudra or Lord Shiva. Комментарий. Существует 11 экспансий Рудры или Господа Шивы. They are as follows: Ajay Kapat, Abhi Bradna, Virupaksha Raivata Hara, Bahurupa Deva Shrestha, Triambaka, Savitra, Jayanta, Pinaki, and Aparajita. Их имена Аджай Капат, Абирадна, Вирупакша, Райвата, Хара, Бахурупа, Девашрешта, Триамбака, Савитра, Джаянта, Пинаки и Апараджита. Besides these expansions, there are 8 forms of Rudra called earth, water, fire, air, sky, the sun, the moon, and Somayaji. Помимо этого есть 8 проявлений Рудры: земля, вода, огонь, воздух, эфир, солнце, луна и Сомаяджи. Generally, all these Rudras have 5 faces, 8 eyes, and 10 arms. Как правило, каждый Рудра имеет 5 лиц, 3 глаза и 10 рук. Sometimes it is found that Rudra is compared to Brahma and considered a living entity. Иногда Рудру ставят на один уровень с Брахмой, считая его живым существом. But when Rudra is explained to be a partial expansion of the Supreme Personality of Godhead, he is compared to Sesha. Однако, если Рудру описывают как частичную экспансию Верховной Личности Бога, его уподобляют Шеше. Lord Shiva is therefore simultaneously an expansion of Lord Vishnu, and in his capacity for annihilating the creation, one of the living entities. Это значит, что Господь Шива одновременно является экспансией Господа Вишну и в качестве разрушителя мироздания одним из живых существ. As an expansion of Lord Vishnu, he is called Hara, and he is transcendental to the material qualities, but when he is in touch with Tamagun, he appears contaminated by the material modes of nature. Как экспансия Господа Вишну, он носит имя Хара. Он не подвластен материальным гунам, но когда он соприкасается с тамагуной, возникает впечатление, что он оскверняется качеством материальной природы. This is explained in Srimad Bhagavatam and the Brahma Samhita. Объяснение этому дается в Шримад Бхагаватам и в Брахма Самхите. In Srimad Bhagavatam 10th canto, it is stated that Lord Rudra is always associated with the material nature when she is in the neutral, unmanifested stage, and when the modes of material nature are agitated, he associates with material nature from a distance. В 10-й песне Шримад Бхагаватам сказано, что Господь Рудра соприкасается с материальной природой, когда она пребывает в нейтральном, непроявленном состоянии. Но когда гуны материальной природы проявляются, он взаимодействует с ней на расстоянии. In the Brahma Samhita, the relationship between Vishnu and Lord Shiva is compared to that between milk and yogurt. В Брахма Самхите Господь Вишну и Господь Шива сравниваются с молоком и йогуртом. Milk is converted into yogurt by certain additives, but although milk and yogurt have the same ingredients, they have different functions. Молоко превращается в йогурт благодаря особым добавкам. И хотя оба продукта одинаковы по составу, они обладают разными свойствами. Similarly, Lord Shiva is an expansion of Lord Vishnu, yet because of his taking part in the annihilation of the cosmic manifestation, he is considered to be changed like milk converted into yogurt. Подобно этому, Господь Шива – экспансия Господа Вишну, но его участие в разрушении мироздания качественно меняет его положение. Этот процесс сравнивается с превращением молока в йогурт. In the Puranas, it is found that Shiva appears sometimes from the heads of Brahma and sometimes from the head of Vishnu. В Пуранах сказано, что Шива появляется иногда из головы Брахмы, а иногда из головы Вишну.
The annihilator Rudra is born from Sankarshan and the ultimate fire to burn the whole creation. Разрушитель Рудра исходит из Санкаршаны, из огня, испепеляющего мироздание. In the Vaya Purana, there is a description of Sadashiva in one of the Vaikuntha planets. В Ваю-Пуране есть описание Сада-Шивы, пребывающего на одной из планет Вайкунхи. That Sadashiva is a direct expansion of Lord Krishna's form for pastimes. Это непосредственная экспансия Господа Кришны, участвующая в играх Господа. It is said that Sadashiva, Lord Shambhu, is an expansion from the Sadashiva in the Vaikuntha planets, Lord Vishnu, and that his consort Mahamaya is an expansion of Rama, Devi, or Lakshmi. Говорится, что Садашива, Господь Шамбу, является экспансией Садашивы с планет Вайкунхи, Господа Вишну, а его супруга Махамая – это экспансия Рама Деви или Лакшми. Mahamaya is the origin or birthplace of material nature. Махамая служит источником или, точнее, местом зарождения материальной природы. It's very complex. These personalities are very, very complex. Довольно сложная тема, и личности описаны здесь тоже очень непростые. How they are manifested, how they expand themselves. Сложно то, как они проявляются, как они распространяют себя в разные экспансии. So I won't comment much on this. Поэтому я не буду комментировать эту тему. Teho karana krishner dasya pratyasha nirantar kahe shiva mui krishna dasa. He also desires only to be a servant of Lord Krishna. Sri Sadashiva always says, I am a servant of Lord Krishna. Он тоже одержим лишь одним желанием – служить Господу Кришне. Шри Садашива всегда говорит: «Я слуга Господа Кришны». Krishna premi unmata vivala digambara Krishna guna lila gaya nachi nirantara. Intoxicated by ecstatic love for Lord Krishna, he becomes overwhelmed and incessantly dances without clothing and sings about Lord Krishna's qualities and pastimes. Он опьянен восторгом любви Господу Кришне и в наплыве чувств, не прикрыв тело одеждой, неустанно танцует и поет о доблестях и развлечениях Господа Кришны. Pitamata Guru Saka Bhava Keninoi Krishna Premer Sambhave Dasya Bhava Sekarai. All the emotions, whether those of father, mother, teacher, or friend, are full of sentiments of servitude. That is the nature of love of Krishna. Любые чувства к Кришне, будь то чувство отца, матери, учителя или друга, пронизаны духом служения. Такова природа любви к Шри Кришне. Ek Krishna Sarva Sevya Jagadishara Arjata Shaba Tara Seva Kanuchara. Lord Krishna, the one master and the Lord of the universe, is worthy of being served by everyone. Indeed, everyone is but a servant of his servants. Господь Кришна – единственный господин и повелитель Вселенной, и каждому подобает служить ему. Воистину, все живущие – слуги его слуг. Say Krishna Avatirna Chaitanya Ishara Ataiva Ar Sab Tahara Kinkara. That same Lord Krishna has descended as Lord Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead. Everyone therefore is his servant. Этот Господь Кришна не шел в образе Господа Чайтаньи, Верховной Личности Бога. Вот почему каждый его слуга. Kehamani Kehanamani Sabataradas Yenamani Tarhoy Se Papinas. There's quite a well-known verse here. Some accept him, whereas others do not. Yet everyone is his servant. One who does not accept him, however, will be ruined by his
sinful activities. Довольно известный стих. Кто-то может его признавать, а кто-то нет. Но в любом случае каждый остается его слугой. Однако тот, кто отвергает его, падет жертвой своих грехов. Purport: when a living being forgets his constitutional position, he prepares himself to be an enjoyer of the material resources. Комментарий. Когда живое существо забывает о своем вечном предназначении, оно начинает претендовать на роль наслаждающегося материальными богатствами. Sometimes he is also misguided by the thought that service to the Supreme Personality of Godhead is not absolute engagement. Иногда его также сбивает с толку мысль о том, что служение Верховной Личности Бога не абсолютно. In other words, he thinks that there are many other engagements for a living entity besides the service of the Lord. Иными словами, живое существо может думать, что помимо служения Господу у него есть много других занятий. Such a foolish person does not know that in any position he either directly or indirectly engages in activities of service to the Supreme Lord. По глупости своей оно не ведает, что в любом положении каждый прямо или косвенно служит Господу. Actually, if a person does not engage in the service of the Lord, all inauspicious activities encumber him, because service to the Supreme Lord, Lord Chaitanya, is the constitutional position of the infinitesimal living entities. Однако тому, кто уклоняется от служения Господу, волей-неволей приходится заниматься греховной деятельностью, ибо служение Верховному Господу, Господу Чайтанье, изначально присуще бесконечно малому живому существу. Because the living entity is infinitesimal, the allurement of material enjoyment attracts him, and he tries to enjoy matter, forgetting his constitutional position. Из-за того, что душа ничтожно мала, она подвержена соблазну материальных наслаждений, и, пытаясь наслаждаться материей, она забывает о своем духовном предназначении. But when his dormant Krishna consciousness is awakened, he no longer engages in the service of matter, but engages in the service of the Lord. Но когда в живом существе пробуждается дремлющее сознание Кришны, оно перестает служить материи и начинает служить Господу. In other words, when one is forgetful of his constitutional position, he appears in the position of the Lord of material nature. Иначе говоря, забыв о своем подлинном призвании, мы начинаем чувствовать себя повелителями материальной природы. Even at that time, he remains a servant of the Supreme Lord, but in an unqualified or contaminated state. Но даже в этом случае мы остаемся слугами Верховного Господа, правда, слугами недостойными и падшими. Chaitanya Dasamui, Chaitanya Das, Chaitanya Dasamui, Tauna Dasir Das. I am a servant of Lord Chaitanya, a servant of Lord Chaitanya. I am a servant of Lord Chaitanya and a servant of his servants. Я слуга Господа Чайтаньи, слуга Господа Чайтаньи. Я слуга Господа Чайтаньи и его слуг. Eta Bolinachi Gai Hunkara Gambir Shaneki Boshila Acharya Shustira. Saying this, Advaita Prabhu dances and loudly sings. Then, at the next moment, he quietly sits down. С такими словами на устах Двайта Прабху танцует и громко поет, но в следующий миг он вдруг замолкает и садится. So yeah, he is always in ecstasy of Krishna Prema. Двайта Ачарья всегда охвачен экстазом Кришна Премы. And always trying to elevate everyone else to that platform. И постоянно думает о том, как всех остальных возвысить до этого же уровня. Then a person's life will be very straightforward in the sense that he's just completely focused on serving Krishna, glorifying Krishna. Когда человек вступает на путь преданного служения, дальнейший его путь очень
становится прямым и понятным, потому что такой человек сконцентрирован на воспевании Господа и служении Ему. This one sentence here in the purport of verse 85, which is very relevant to the position of living entities in the material world. В комментарии к 85 стиху есть одно предложение, которое очень хорошо характеризует положение живого существа в материальном мире. Actually, if a person does not engage in the service of the Lord, all inauspicious activities encumber him because service to the Supreme Lord, Lord Chaitanya, is the constitutional position of the infinitesimal living entities. Однако тому, кто уклоняется от служения Господу, волей-неволей приходится заниматься греховной деятельностью, ибо служение Верховному Господу, Господу Чайтанье, изначально присуще бесконечно малому живому существу. So it's like automatic. If one doesn't perform devotional service, he'll be captured by the material energy. All auspicious activities will encumber him and entangle him. Если человек не занят преданным служением, автоматически его охватывает соблазн каких-то материальных наслаждений, он погружается в материальную деятельность. Different kinds of karmic reactions will burden him down. И дальше его настигают кармические реакции за его действия. Все это погребает его под тяжелым гнетом. But if one takes to Krishna consciousness and regularly chants the holy names of Krishna, then it drives out these inauspicious elements. Но когда человек встает на путь сознания Кришны, начинает повторять святое имя, этот процесс автоматически удаляет с пути такого человека все неблагоприятное. Cleanses the heart of all the dust accumulated for years together. Этот метод очищает сердце человека от скверны, которая копилась там долгие-долгие годы. So continuing 88, Bhakta Abhimana Mula Sri Balarame Se Bhave Anagat Tara Angsagane. The source of the sentiment of servitude is indeed Lord Balaram. The plenary expansions who follow him are all influenced by that ecstasy. Изначально дух служения исходит от Господа Баларамы. Все возникающие из него полные экспансии проникаются этим же настроением. Tara Avatar Ek Shri Sankarshan Bhakta Boli Abhiman Kori Sarvakshan. Lord Sankarshan, who is one of his incarnations, always considers himself a devotee. Господь Санкаршана, одно из его воплощений, всегда считает себя преданным. Tara Avatara Ana Sri Yukta Lakshman Sri Ramir Dasyati Ho Koila Angshan. Another of his incarnations, Lakshmana, who is very beautiful and opulent, always serves Lord Rama. Другое его воплощение, прекрасный Лакшман, владыка несметных богатств, всегда служит Господу Раме. Sankarshana Avatara Karanabdi Sai Tahar Ridoye Bhakta Bhava Anuyayi. The Vishnu who lives on the causal ocean is an incarnation of Lord Sankarshan, and accordingly the emotion of being a devotee is always present in his heart. Вишну, который возлежит в причинном океане, тоже воплощение Господа Санкаршана, поэтому и он в сердце неизменно ощущает себя преданным. Tahar Prakasha Beda Advaita Charya Kaya Mano Vakye Tara Bhakti Sadakarja. Advaita Charya is a separate expansion of him. He always engages in devotional service with his thoughts, words, and actions. Адвайта Ачарья – его особая экспансия. Шри Адвайта всегда занят преданным служением, посвящает ему все свои мысли, слова и поступки. Vakye kohi mui chaitanya anuchar, mui tara bhakta mani bhave nirantar. By his words and
By his words he declares, I am a servant of Lord Chaitanya. Thus with his mind he always thinks, I am his devotee. Он говорит: «Я слуга Господа Чайтаньи», и всегда думает: «Я его преданный». Jala tulsi diya kore kayate sevan bhakti pracharya sab tarila bhuvan. With his body he worshipped the Lord by offering Ganges water and tulsi leaves, and by preaching devotional service he delivered the entire universe. Он поклонялся Господу, поднося ему воду из Ганги и листья Туласи, а проповедью преданного служения он освободил всю Вселенную. Prithvi dharana jay sheshat sankarshan kaya vyuha kori karina krishna sevan. Shesha sankarshan, who holds all the planets on his heads, expands himself in different bodies to render service to Lord Krishna. Шеша Санкаршана, на головах которого покоятся все планеты, во имя служения Господу воплощается в различных образах. Esha Bhoy Shri Krishna Avatar Nirantar Deki Shabar Bhaktir Achar. These are all incarnations of Lord Krishna, yet we always find that they act as devotees. Итак, все они аватары Господа Кришны, но мы видим, что они ведут себя как его преданные. E Sabaki Shastre Kohe Bhakta Avatar Pada Upari Sabar. The scriptures call them incarnations as devotees, Bhakta Avatara. The position of being such an incarnation is above all others. Писания называют их воплощениями в образе преданных, бхакта-аватарами. И такие воплощения считаются самыми возвышенными. Purport: the Supreme Personality of Godhead appears in different incarnations, but his appearance in the role of a devotee is more beneficial to the conditioned souls than the other incarnations with all their opulences. Комментарий. Верховная личность Бога предстает в различных воплощениях, но воплощение в образе преданного приносит обусловленным душам больше блага, чем другие воплощения, исполненные могущества и богатства. Sometimes a conditioned soul is bewildered when he tries to understand the incarnation of Godhead with full opulence. Обусловленной душе порой трудно постичь могущественное и полное великолепие воплощения Бога, и в своих попытках понять их деяния она часто впадает в заблуждение. Lord Krishna appeared and performed many uncommon activities, and some materialists misunderstood him, but in his appearance as Lord Chaitanya, he did not show much of his opulences, and therefore fewer conditioned souls were bewildered. Когда Господь Кришна был на земле, он совершил множество необычайных деяний, которые смутили умы материалистов. Однако, придя в образе Шри Чайтаньи, Господь не проявлял открытого своего могущества, и это помогло многим обусловленным душам уберечься от заблуждения. Misunderstanding the Lord, many fools consider themselves incarnations of the Supreme Personality of Godhead, but the result is that after leaving the material body, they enter the species of jackals. Некоторые глупцы, не имея должного представления о Господе, считают себя воплощениями Верховной Личности Бога, но, оставив тело, они рождаются шакалами. Persons who cannot understand the real significance of an incarnation must attain such lower species of life as punishment. Люди, которые не понимают истинной природы воплощения Бога в наказании, неизбежно рождаются среди представителей низших видов жизни. Conditioned souls who are puffed up by false egoism and who try to become one with the Supreme Lord become Mayavadis. Обусловленные души, исполненные ложного самомнения, жаждут слиться с Верховным Господом и становятся майявади. So Lord himself, he is fully able and fully free to accept
both the role of the Supreme Lord and also the role of a devotee if he wants. Господь, если пожелает, может нисходить и в образе Верховного Господа, и в образе своего преданного. But just because he exhibits the role of a devotee doesn't mean that he has lost his potencies as the Supreme Lord himself. Однако, если он не зашел в образе преданного, это вовсе не означает, что он утратил могущество, которое присуще ему как Верховному Господу. It may be better for the particular function that he wants to play, a particular role that he wants to play, for him to assume the role of a devotee, as he did in the case of Chaitanya Mahaprabhu. Для того, чтобы выполнить некоторую миссию или явить определенную лилу, Господу удобнее прийти именно в образе преданного, как он сделал, воплотившись в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. But anyway, just in the relationships in between different incarnations of the Lord, some of them are part of the time taking the role as servants. Но если мы говорим о взаимоотношениях между разными воплощениями Господа, то некоторые из них в определенный момент выступают в качестве слуг. And they always have, anyway, a mood of service. Им всегда присущ сам дух служения. Even if the Lord is playing the role of the Lord, still he's helping the devotees, he's serving the devotees in different ways. И даже когда Господь является в своем изначальном образе Верховной Личности Бога, Он все равно готов служить своим преданным. And here we in this Chaitanya Lila especially, very much that mood of service to devotee is very prevalent. Therefore, the Lord himself is playing the role of a devotee, and his principal associates are also doing the same. Особенно читание лила пронизано духом служения преданным, поэтому и сам Господь, и его спутники, они все время служат преданным. Ekmatra Angsi Krishna Angsa Avatar Amsi Angse Deke Joista Kanishta Achar. Lord Krishna is the source of all incarnations, and all others are his parts or partial incarnations. We find that the whole and the part behave as superior and inferior. Господь Кришна – источник всех воплощений, которые являются его полными или частичными экспансиями. Нетрудно заметить, что часть соотносится с целым, как низшее с высшим. Jaishta bhave angsite hoy prabhu gyan kanishta bhave apanate bhakta abhiman. The source of all incarnations has the emotions of a superior when he considers himself the master, and he has the emotions of an inferior when he considers himself a devotee. Источник всех воплощений чувствует свое превосходство, сознавая себя господином, а подчиненность он чувствует, когда осознает себя преданным. A fraction of a particular thing is called a part, and that from which the fraction is distinguished is called the whole. Комментарий. Фрагмент чего-либо именуется частью, а то, с чем он связан, называют целым. Therefore, the fraction of the part is included within the whole. Фрагмент или часть входит в состав целого. The Lord is the whole, and the devotee is the part or fractional part. Господь – это целое, а преданное – его частица. That is the relationship between the Lord and the devotee. Таково соотношение между Господом и преданными. There are also gradations of devotees who are calculated as greater or lesser. Преданные бывают разных уровней. When a devotee is great, he's called a prabhu, and when he's lesser, he's called bhakta or a devotee. Более возвышенных называют прабху,
а менее возвышенных бхактами, преданными. The supreme whole is Krishna and Baladev, and all Vishnu incarnations are his fractions. Кришна – это высшее целое, а Баладева и все воплощения Вишну – его части. Lord Krishna is therefore conscious of his superior position, and all Vishnu incarnations are conscious of their positions as devotees. Вот почему Господь Кришна сознает свое превосходство, а все воплощения категории Вишну чувствуют себя его преданными. Krishner samata hoite bara bhakta pad, atma hoiti Krishner bhakta hoy premaspad. The position of being a devotee is higher than that of equality with Lord Krishna. For the devotees are dearer to Lord Krishna than his own self. Purport. Быть преданным намного лучше, чем находиться на одном уровне с Господом Кришной, ибо Кришна любит своих преданных больше себя самого. Purport. The conception of oneness with the Supreme Personality of Godhead is inferior to that of eternal service to the Lord, because Lord Krishna is more affectionate to devotees than to his personal self. Единство с Верховной Личностью Бога уступает вечному служению Господу, поскольку Господь Кришна любит преданных больше, чем себя. In Srimad Bhagavatam 9.468, the Lord clearly says, Sadhavo Hridayam Mayam Sadhunam Hridayam Tvaham Madanya Te Najananti Naham Tebyu Managapi. The devotees are my heart, and I am the heart of my devotees. My devotees do not know anyone else but me. Similarly, I do not know anyone else but my devotees. This is the intimate relationship between the Lord and his devotees. Шримад Бхагаватам 9.4.68 Господь ясно говорит: «Преданные всегда в моем сердце, и я всегда в их сердцах. Они не знают никого, кроме меня, и потому я признаю лишь их одних. Таковы близкие отношения, связывающие Господа и его преданных». This is a famous verse that was spoken by Lord Narayan to Durvasa Muni. Это известный стих из Бхагаватам, его произнес Господь Нараяна, обращаясь к Дурвасе Муни. When Durvasa Muni offended Ambarish Maharaj and created a great demon to punish Ambarish Maharaj, Lord Narayan threw his chakra and killed that demon, and then that chakra began to chase Durvasa Muni. Дурваса Муни оскорбил Амбаришу Махараджа, и чтобы наказать его, создал грозного демона, но Господь Вишну своей чакрой убил этого демона, и дальше чакра погналась за самим Дурвасой Муни. So he had to flee everywhere in the universe. He tried to take shelter of Shiva and Brahma without success. Дурваса Муни скитался по всей вселенной, пытаясь спастись от чакры. Он искал прибежище и у Брахмы, и у Шивы. Then finally he tried to take shelter of Lord Narayan himself. So this was the Lord's response that, I only think about my devotee. I'm locked in a mood of loving exchange with my devotees. They are also locked in a mood of loving devotion to me. И, наконец, он дошел до Господа Нараяны, и вот этот стих Нараяна произносит, обращаясь к Дурвасе Муни, объясняя, что Господь связан узами любви со своими преданными, а преданные связаны узами любви с Господом. So, I'm so much attached to my devotees. You harm my devotees, you cannot expect that you get protection from me. Я настолько привязан к своим преданным, сказал Господь Нараяна, что если ты навредил кому-то из моих преданных, не стоит ожидать от меня прощения. So the only solution will be to get forgiveness from Ambarish Maharaj himself.
Единственное спасение для тебя – это и спросить прощения у самого Махараджа Амбариши. So Durvasa Muni did listen to that instruction and went and he apologized to Ambarish Maharaj and he was forgiven, of course. Ambarish Maharaj is a very saintly devotee. And as a result, the chakra stopped harassing Durvasa Muni. Дурваса Муни прислушался к этому совету, отправился к Махараджа Амбариши, попросил у него прощения и, конечно же, был им прощен, после чего чакра перестала преследовать Дурвасу. We can see the exalted position in which Lord Krishna puts his devotees and considers his devotees. Это показывает, на какой высокий уровень Господь Кришна ставит своих преданных и как Он относится к ним. Atmahoite Krishna Bhakti Bharakorimane Ihate Bahuta Shastra Vachana Pramane. Lord Krishna considers his devotees greater than himself. In this connection, the scriptures provide an abundance of evidence. Господь Кришна ставит своих преданных выше, чем себя, и в Писаниях есть множество тому примеров. Na tata me priyatama atmayonir nasankara na cha sankarsano nashrir daivatma cha yatabhavan. O Uddhava, neither Brahman nor Sankarsan, nor Shankar, nor Sankarshan, nor Lakshmi, nor even my own self is as dear to me as you. О Удава, ты мне дороже Брахмы, Шанкары, Санкаршаны, Лакшми и даже меня самого. Purport, this is a text from Srimad Bhagavatam 11, 14, 15. Комментарий от стиха Шримад Бхагаватам 11, 14, 15. Krishna samyenahi tara madhurya shvadan bhakta bhave kore tara madhurya charvan. The sweetness of Lord Krishna is not to be tasted by those who consider themselves equal to Krishna. It is to be tasted only through the sentiment of servitude. Те, кто считают себя равными Кришне, не в силах познать его сладость. Она доступна только тем, кто проникнут духом служения. Shastra Siddhanta Vigyer Anubhav Murha Loka Nahi Jane Bhavir Vaibhav. This conclusion of the revealed scriptures is also the realization of experienced devotees. Fools and rascals, however, cannot understand the opulence of devotional emotions. Это утверждение богооткровенных писаний подкреплено духовным опытом возвышенных преданных, но глупцы или невежды не могут понять величие их чувств. Purport, when a person is liberated in the Sarupya form of liberation, having a spiritual form exactly like Vishnu, it is not possible for him to relish the relationship of Krishna's personal associates in their exchanges of mellows. Тот, кто обрел освобождение Сарупья и пребывает на Вайкунхе в теле, подобном телу Господа, не может понять сладостный вкус отношений, которые связывают Кришну и его близких спутников. The devotees of Krishna, however, in their loving relationships with Krishna, sometimes forget their own identity. Sometimes they think themselves one with Krishna and yet relish still greater transcendental mellow in that way. С другой стороны, преданные Кришны, которые в своих близких любовных отношениях с ним иногда забывают о том, кто они на самом деле, и начинают считать себя равными Кришне, черпают в этих отношениях гораздо больше духовного наслаждения. People in general, because of their foolish only, try to become masters of everything, forgetting the transcendental mellow of servitude to the Lord. When a person is actually advanced in spiritual understanding, however, he can accept the transcendental servitorship of the Lord without hesitation. Люди, как правило, забыв о счастье служения Господу, глупо пытаются обрести господство над всем, что их окружает. Однако человек, достигший подлинной духовной зрелости,
без колебаний посвящает себя трансцендентному служению Господу. Okay, so we'll finish there today. На сегодня на этом остановимся. Any question or comment today? Есть ли у вас вопросы или комментарии? Okay, well, I'm finishing there, and thank you for your participation. Ayodhyadev Prabhu has a question. It seems he raised his hand. Ayodhyadev Prabhu, please go on. Okay. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my obeisances. All glories to Shrila Prabhupada. Hare Krishna. It's Lord Nityananda's appearance day on Friday, and sometimes devotees here in Canberra, by dint of their culture and their custom, they sometimes refer to Lord Nityananda as Nityananda Mahaprabhu. So according to these verses that we've just read, that is not the mood of Lord Nityananda. Is that correct? В пятницу будем отмечать День явления Господа Нитянанды, и у преданных здесь у нас в Канберре так повелось, что они называют его Господь Нитянанда Махапрабху. Но вот в свете того, что мы с вами читали, насколько корректно так его называть Махапрабху? Yeah, I mean, he invited, they always considered themselves as servants of Lord Chaitanya. So they're to promote this as, being on the same level. Being on the same level with as Mahaprabhu. In other words, being called Mahaprabhu as well as him. So they're it's not in that mood. I'm sorry, I missed the point. So it's not proper to call them Mahaprabhu and Nityananda and Advaita, or it is proper? No, it's not. It's not how they would expect themselves to be addressed, and it's not the etiquette. Only Mahaprabhu is addressed in that way, generally speaking. И Нитянанда, и Адвайта пребывают в настроении служения Господу Чайтанью, поэтому, согласно этикету, титул Махапрабху применим только Господу Чайтанью. But I mean, it's not that it's something terribly wrong. Obviously, Nityananda is right up there on the top level. С другой стороны, здесь нет какой-то ужасной ошибки назвать Нитянанду титул Махапрабху, потому что он находится на самой вершине. But generally, by the etiquette, Mahaprabhu is reserved for Chaitanya Mahaprabhu. Если же следовать этикету, то титул Махапрабху – это прерогатива Господа Чайтаньи. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. So look, next Saturday we won't have class. В субботу лекции не будет. Usually here in Chiang Mai there's some flower festival, so devotees do more Harinam. В Чингмае будет в это время проходить у нас здесь фестиваль цветов, и будет у нас больше харинам, поэтому лекции не будет. Okay. So hopefully then Monday we'll have Bhagavatam class. I hope so. Надеюсь, что в понедельник, 6 февраля, удастся провести лекцию по Бхагаватам. That's all right. We'll finish here today. Ну, в любом случае, нам пора уже заканчивать. Yes. Close that.
Danvantari. Харе Харе Кришна. Спасибо, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Okay. Харе Кришна. Виноваты. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Джай. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Джай. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Джай. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna.